Krishna 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 Hare Krishna 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 Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaisnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sahadana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamsana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Siti Devi Pranamami Hare Priya Panchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayashavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Granthara, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mukam
Om Sri Sarabhyai Namaha. Om Sri Sarabhyai Namaha. Om Sri Sarabhyai Namaha. Mukham karoti vasaram pangum langayate girim yatkripa tamaham bande srikaram vinataranam yatkripa tamaham bande srikaram vinataranam. Hare Krishna and welcome to our Bhagavatam class this morning. We continue to read from Canto number 1, chapter number 2, entitled Divinity and Divine Service, and today's verse is number 20. Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Evam, thus, prasanna, enlivened, manasaha, of the mind, bhagavat bhakti, the devotional service of the Lord, yogataha, by contact of, bhagavat, regarding the personality of Godhead, tattva, knowledge, vijnanam, scientific, mukta, liberated, sangasya, of the association, jayati, becomes effective. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. এইভাবে শুদ্ধ শব্দে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যার চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে তিনি সব রকম জড়বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবতত্ত্ব বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। Purport. In the Bhagavad Gita 7:3, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. ভগবদ গীতায় 7:3 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল একজন সৌভাগ্যবান মানুষই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসী হন। Mostly men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankerings, ignorance, and sleep. অধিকাংশ মানুষই রজত এবং তমগুণের দ্বারা প্রভাবিত এবং তাই তারা সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অজ্ঞান এবং নিদ্রায় মগ্ন। Out of many such man-like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties. এইরকম বহু নররূপী পশুর মধ্যে কদাচিৎ একজন মানুষ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেই কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়াসী হয়।
And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead, Sri Krishna. এইরকম হাজার হাজার সিদ্ধিকামী মানুষের মধ্যে কেবল দু একজন মাত্র তত্ত্বগতভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে। In the same Bhagavad Gita 1855, it is also said that scientific knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service, Bhakti Yoga. ভগবদ গীতাতে 1855-তে আরো বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার যে বিজ্ঞান তা কেবল ভক্তি যোগের মাধ্যমেই জানা যায়। The very same thing is confirmed herein in the above words. সেই কথাই এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. কোনো সাধারণ মানুষ অথবা মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করেছেন যে মানুষ তিনিও পরমেশ্বর ভগবানকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অথবা পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter but is in fact spirit. মানব জীবনের উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হয় যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে জড় পদার্থ নয়, তার স্বরূপে সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankerings and becomes enlivened as a spiritual being. যখন কেউ সে কথা জানতে পারে তখন আর জড়জগতের প্রতি কোনো আসক্তি থাকে না, সে তৎক্ষণাৎ জড়কামনা বাসনাগুলি পরিত্যাগ করে। This attainment of success is possible when one is above the modes of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a Brahmana by qualification. তার চিন্ময় স্বরূপে সে তখনই যথার্থ প্রসন্নতা অনুভব করে। মানুষ যখন রজ এবং তমগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় তখনই কেবল এই উপলব্ধি সম্ভব হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে কেউ যখন যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করে তখনই কেবল তা সম্ভব হয়। A Brahmana is a symbol of sattva guna, or the mode of goodness. ব্রাহ্মণ হচ্ছেন সত্যগুণের প্রতীক, আর অন্যরা যারা সত্যগুণে অধিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ হচ্ছেন সত্যগুণের প্রতীক। And others who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, or less than the Shudras. আর অন্যরা যারা সত্যগুণে অধিষ্ঠিত নয় তারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা শূদ্রাধম। The Brahminical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. মানব জীবনে ব্রাহ্মণের স্তরই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর, কেননা তারা সত্যগুণে অধিষ্ঠিত। So one cannot be a devotee unless one at least qualifies as a Brahmana. তাই গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত ভক্ত হওয়া যায় না। The devotee is already a Brahmana by action. ভক্ত তার কার্যকলাপের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। But that is not the end of it. তবে সেটি সর্বোচ্চ স্তর নয়। As referred to above, such a Brahmana has to become a Vaisnava, in fact, to be actually in the transcendental stage. পূর্বে যা বলা হয়েছে সেই ধরনের ব্রাহ্মণকে গুণাতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। A pure Vaisnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. শুদ্ধ বৈষ্ণব হচ্ছেন মুক্তচিত্ত, তিনি ব্রাহ্মণ স্তরের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত। In the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul because although in the Brahminical stage the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. জগতে ব্রাহ্মণ ও বদ্ধজীব, কেননা ব্রাহ্মণ যদিও ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তিনি জড়জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবানের ভগবতত্ত্ব বিজ্ঞান তার জানা হয়নি। One has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of Godhead Krishna. ব্রাহ্মণ স্তর অতিক্রম করে বাসুদেব স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। The science of the personality of Godhead
is the subject matter for study by the postgraduate students in the spiritual line. পরমেশ্বর ভগবানকে জানার যে বিজ্ঞান তা হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে স্নাতকোত্তর বিষয়। Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. মূর্খ লোকেরা অথবা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না এবং তারা খেয়ালখুশি মতো কৃষ্ণ তত্ত্ব বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে। The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of a Brahmana. কেউ যদি ব্রাহ্মণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও জড়জগতের গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারে, তাহলে তার পক্ষে ভগবতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। When a qualified Brahmana factually becomes a Vaisnava, in the enlivened state of liberation, he can know what is actually the personality of Godhead. কোন যথার্থ ব্রাহ্মণ যখন বৈষ্ণবে পরিণত হয়, তখন তিনি জড়জগতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং সেই আত্মতৃপ্ত অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানতে পারে। Translation again, thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. এইভাবে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যার চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সব রকম জড়বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবতত্ত্ব বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। So this is another very important instruction in this verse. We have been reading in the last few days how one needs to gradually become liberated from the lower modes of material nature. আমরা কয়েকদিন থেকে অধ্যয়ন করছি যে কিভাবে একজন নিচু স্তরের জড়জাগতিক বিষয়বস্তু সমূহ থেকে উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে। And therefore one needs to endeavor to at least become situated in the mode of goodness. সকলকে নিরাপক্ষে সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে হবে। But here, as it is nicely explained in the purport, that is not the end of it. To become situated in the mode of goodness is not complete. যেটা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকাটাই একমাত্র শেষ গন্তব্য নয়। One ultimately needs to become freed from all the modes of material nature. একজনকে সমস্ত জগৎজাগতিক গুণ সমূহ থেকে মুক্ত হতে হবে। Because even someone who is a Brahmana, majority of Brahmanas, they are Brahman realized means they study, especially the science of Brahman, but very few Brahmanas actually know about Krishna. যারা ব্রাহ্মণ বলে নিজেদের দাবি করে তারা ব্রাহ্মণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকে জানেন না। And therefore, to become self-realized in terms of knowing or understand Krishna, such a Brahmana needs to come in contact with a Vaisnava. আত্মোপলব্ধির জন্য আর ভগবান কৃষ্ণকে জানার জন্য তাকে একজন ব্রাহ্মণকে একটি বৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসতে হবে। And that is why it is very fine, it is very rare, rather, it is very rare to find Vaishnava Brahmanas. সেজন্য এটি বেশি একটি কঠিন বিষয়, একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পাওয়া, একটি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে খুঁজে পাওয়া। It is also very rare to find Vaishnava Kshatriyas. এটিও খুব কঠিন একজন বৈষ্ণব ক্ষত্রিয়কে খুঁজে পাওয়া। It is difficult to find anyone within any of the four varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, who is actually
a pure Vaisnava. একজন বৈষ্ণব যদি এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি গুণ সম্পন্ন একজন বৈষ্ণব খুঁজে পাওয়া কঠিন। So this verse is explaining how the process of bhakti can more easily be taken up when one at least comes to the mode of goodness. এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে একজন ভক্তি মার্গে প্রবেশ করতে পারে সে যখন তার সত্ত্বগুণ সমূহ অভ্যাস করে। Isn't it? Those who are too distracted by the lower modes of nature, by the mode of passion and ignorance, very difficult for them to take up the process of bhakti. যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই যে অত্যন্ত নিচু স্তরের জড়জাগতিক গুণসমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাদের পক্ষে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়া খুব কঠিন। Even someone becomes a devotee, if he is not able to control his mind, he will not be able to perform his devotional service nicely. একজন মানুষ যদি বৈষ্ণব হওয়ার পরেও কিন্তু তার মনকে কন্ট্রোল যদি না করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, তার পক্ষে শুদ্ধভাবে ভক্তি করা কঠিন। Yes. So one's mind becomes controlled when one becomes situated in the mode of goodness. কারণ মন তখনই কন্ট্রোল হয় তখন যখন সে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে, বিরাজ করতে পারে। Yes. Otherwise we are controlled by our mind and controlled by our senses. তাছাড়া এছাড়া আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। Whereas the sign of a devotee is that he has mastered, he is the master of his mind and the master of his senses. একজন ভক্তের হচ্ছে প্রথম লক্ষণ হচ্ছে সে তার মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভু। That is why it is mentioned by Srila Rupa Goswami, the very first instruction, Vasavegam manasakroda vegam ajiva vegam udarupasa vedam etan vegan yovi sahita dira sarvam, what is it? Sarvam apimam pritivim sasishyat. One who is master of his mind, of his tongue, of his senses, only such a person becomes qualified actually to make disciples all over the world. এই জন্য রূপা গোস্বামী উপদেশামৃততে প্রথম উপদেশে বলছেন যে কোন একজন যে তার মন, ইন্দ্রিয় এবং জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে অন্যদের প্রভু হয়ে যেতে পারে। পৃথিবী জয় করতে পারে। The whole process of bhakti or devotional service of spiritual life is to, from as early age as possible, learn to control our mind and our senses. এই ভগবত শেখার যে পদ্ধতি সেটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা আমাদের জীবনের প্রথম ভাগ থেকে আমরা এটি শুরু করে দিই, অভ্যাস করা। Tapasya brahmacharyena samena cha damena cha. That is a special characteristic of brahmacharya life. তপস্যা হলো ব্রহ্মচর্য ব্রতের, ব্রহ্মচর্য জীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ, বিশেষ জিনিস। Yes. Therefore, Vedic culture teaches us that from a young age we voluntarily accept this tapasya or discipline. সেজন্য বৈদিক সভ্যতা আমাদের শিক্ষা দেয় খুব প্রাথমিক জীবনের প্রাথমিক স্টেজ থেকে আমরা যেন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে পারি। So when one becomes situated in the mode of goodness, his mind will be peaceful. তাই যে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তার মন শান্ত হয়ে যাবে। And with a peaceful mind, one will be able to engage in activities of devotional service. এবং একটি শান্ত মনে যে মনে শান্তি বিরাজ করছে সে ভগবানের প্রেমময় ভক্তি সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। And it is only when one engages in activities of devotional service that one Bhagavat Tattva Vijnanam, that one can receive this realized knowledge. যে তার মনকে এবং ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করতে পারে সে ভাগবতের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারে।
Bhagavat Tattva Vijnanam. There are two things, knowledge, and then, which is called Jnanam, and then realized knowledge, which is Vijnanam. দুটি জিনিস আছে এখানে, নলেজ বা জ্ঞান, এবং আরেকটি হচ্ছে বিজ্ঞানম, এটা বিজ্ঞান। Ordinary people can get Jnanam, knowledge. সাধারণ ব্যক্তিরা গ্রহণ করে জ্ঞানটিকে। But only those who engage in bhakti, devotional service, can get this Vijnanam. কিন্তু যারা ভগবত ভক্তিতে নিয়োজিত থাকে তারা এই বিজ্ঞানটিকে গ্রহণ করতে পারে। Because that Vijnanam is actually given by Krishna. কারণ সেই বিজ্ঞানটি ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা আমাদেরকে দেওয়া, ভগবান কৃষ্ণ আমাদেরকে দেয়। Yes, Krishna, who is Sarvasachaham Riddhi Sanivisto Mata Smritir Jnanam Apohanam Cha. Krishna, who is within the heart of all living entities, gives knowledge and realized knowledge. কৃষ্ণ প্রত্যেকটি জীব সত্তার মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন এবং তিনি জ্ঞান দান করেন। Yes. জ্ঞান এবং বিবেক দান করেন। And spiritual life actually is all about increasing our Vijnanam, our realization, transcendental realization. জীবন হচ্ছে সেই জ্ঞানটিকে আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত করা এবং তাকে আরো উপলব্ধি করা। Yes. One becomes Vijnanam means a stage where one becomes more and more inspired by the Lord. বিজ্ঞান হলো সেই জিনিসটা যেখানে আমরা ভগবানের দ্বারা আরো বেশি অনুপ্রাণিত হই। Yes. One who is actually a devotee, one who is nicely practicing the process, the sign of such a devotee is that he will become more and more inspired. একজন ভক্ত, প্রকৃত ভক্ত যিনি ভালো করে ভক্তি সেবায় নিয়োজিত হন, তিনি উৎসাহিত করেন আর তাকে আরো বেশি উৎসাহিত হতে থাকেন। Yes. And Krishna, Dadami Buddhi Vagamtam Jaina Mamupayantite, Krishna reveals himself more and more to such a devotee. The Lord reveals himself more and more to such a devotee. এবং এই ধরনের ভক্তর কাছে ভগবান কৃষ্ণ আরো বেশি বেশি রূপে প্রকাশিত হতে থাকেন। This is only possible, actually this is all nicely explained, of course, in the Nectar of Devotion. ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে খুব ভালোভাবে এইটি বর্ণনা করা হয়েছে। The very scientific process and method by which we come to the higher levels of bhakti. এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে এটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা উচ্চ স্তরে ভক্তির উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। The higher levels of bhakti begin after the stage of nistha. নিষ্ঠা পরবর্তী স্টেজ হলো উচ্চ স্তরের ভক্তি। If we cannot reach the stage of nistha, forget about the other stages. আমরা যদি নিষ্ঠাটাই অর্জন করতে না পারি তাহলে আমরা উচ্চ স্তরের ভক্তি সম্পর্কে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত। Yes. So nistha is what is being referred to here. Evam prasana manaso, that is nistha. Nistha stage, situated, being firmly situated in the mode of goodness. নিষ্ঠা হলো সেটি যেটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি হলো সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা। Yes. And then after nistha is still actually on the level of the mode of goodness. নিষ্ঠা হলো এই সত্যগুণের একটি বিষয়। From the level of nistha, then serious activities or engagement in bhakti can begin. নিষ্ঠার পরবর্তী ধাপে আমরা আমাদের যে ভক্তির বিভিন্ন বিষয়গুলো সেগুলো শুরু হয়। Then one develops attraction and taste for performing his devotional activities. তারপরে কারো আকর্ষণ জন্ম হয়, সেটা হলো ভক্তির জন্য যেগুলো সহায়ক তার প্রতি। Yes, one becomes develops a taste rather for seeking out the good association of devotees. তখন থেকেই একজন ভক্ত খুঁজে বেড়ায় অন্যান্য আরো ভক্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার জন্য। One develops a taste for hearing Srimad Bhagavatam. সে তার যে রুচি
বৃদ্ধি করে ভাগবত শ্রবণ করার জন্য তার রুচি আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। One develops a taste for visiting Sri Mayapur Dham or dhams, any dham. এবং তারপরে সে আরো রুচি অর্জন করে, রুচি তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বিভিন্ন ধাম, মায়াপুর ধামের মতো পবিত্র ধাম। One develops a taste for chanting the holy name. এবং সে ভগবানের শুদ্ধ নাম জপ করার জন্য রুচি তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। Yes. And then one develops an attachment for these activities. সেও এই সমস্ত ভগবত ভক্তির জন্য যে আরো যে সমস্ত জিনিস কার্য হয় তার প্রতি তার রুচি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। One develops an attachment to be with devotees, to be engaged always in devotional activities. এবং ভক্তির যে আরো অন্যান্য কার্যকলাপ আছে এবং ভক্তদের যে সঙ্গ আছে তার জন্য যে তা পাওয়ার জন্য ভক্তের রুচি বেশি বাড়তে থাকে। And as one deepens his commitment and his conviction about the process of devotional service, then he gradually rises to higher levels. এবং সে যতই তার প্রতিজ্ঞা যতই দৃঢ় হয় যে সে আরো বেশি পরিমাণে এই সেবা ভক্তিগুলো করবে, তার এই সত্যগুণ থেকে এই উচ্চ স্তরের গুণে সে আরো অধিষ্ঠিত হতে থাকে। Those higher levels, of course, are described also by Srila Rupa Goswami as bhava and prema. সেই উচ্চ স্তরটিকে বলা হয়েছে, রূপ গোস্বামী এই উচ্চ স্তরটিকে বলেছেন ভাব এবং গুণ। Yes, these stages cannot be imitated. এই স্টেজটি, এই পর্যায়টি, এই ধাপটি এটা অনুকরণ করা সম্ভব নয়। And these levels actually become gradually more and more accessible or available to those who are nicely, properly applying the process, following the process. এই দুটি ধাপ তারাই অর্জন করতে পারে যারা সঠিকভাবে, শুদ্ধভাবে, প্রকৃতভাবে এই যে ভক্তি পথের যে কার্যকলাপগুলি পালন করে। Yes. So therefore, what prevents all of us from advancing in devotional service in spiritual life is our level of attachment, our level of entanglement with these modes of material nature. যে জিনিসগুলো আমাদেরকে ভক্তি পথে বিরত রাখে, আমাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত করে, সেগুলো হলো আমাদের অধিক যে সমস্ত ইন্দ্রিয়, এই সমস্ত যে জড়জাগতিক বন্ধনগুলো থাকে তার সঙ্গে আরো বেশিভাবে জড়িত থাকা, জুড়ে থাকা। Yes. So this is what is being nicely explained here in this morning's verse. আজকে সকালে এই শ্লোকটিতে এই সমস্ত কিছুই বর্ণনা করা হয়েছে। Therefore, in order for that to happen, one must, as we were reading a few days ago, one has to, on a very regular basis, be hearing from the Srimad Bhagavatam. আমরা গত কয়েকদিন থেকে এই বিষয়টি অধ্যয়ন করছি যে কিভাবে সে উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তাদের শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করতে হবে। Yes. And keep ourselves as engaged as possible in all kinds of devotional activities. আমাদের সবসময় প্রতিনিয়ত এবং শুদ্ধভাবে বিভিন্ন ভক্তি মার্গের বিভিন্ন যে ক্রিয়াকলাপ আছে তার সঙ্গে নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত থাকতে হবে। Yes. It is only when we absorb ourselves in activities of devotional service that we surround ourselves by this we could say protective layer. We become protected by being within this energy of Krishna.
by being within the energy of devotional service or Daivi Prakriti, we become protected from the outside energy. Isn't it? যখন আমরা এই ভক্তি এটি লক্ষ্য করা যায় যে যখন আমরা এই যে ভক্তির পর্যায়গুলিতে ধাপগুলিতে আমরা নিজেকে নিয়োজিত থাকি তখন দৈবিক প্রকৃতি আমাদের প্রোটেক্ট করে আমাদের সুরক্ষা করে we become just like when somebody gets we become immunized, protected, immunized. আমরা I don't know what is it. যেটা করে প্রতিষেধক এটি আমরা প্রতিষেধক প্রাপ্ত হই. Yes, that's why someone who is actually fixed up in devotional service, absorbed in what is the primary goal of life, he can go anywhere in the material world without being affected. এই ধরনের ভক্ত যারা এইভাবে যাদের প্রতিষেধক প্রাপ্ত হয়েছে তারা যে কোনো জায়গায় যে কোনো জড়জগতে যে কোনো জায়গায় ভ্রমণ করতে পারে. Yes, because the material world is filled, especially in modern day society, in Kali Yuga, the presence of the lower modes of material nature are extremely strong, very, very strong. আধুনিক জগতে এই যে জড়জগতের বস্তুগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী. Yes, so this mentality of devotion, this mentality of devotional service acts like a shield, just like somebody who goes to war, he has a shield to protect himself against the enemy. Our shield actually is the mood and the mentality in which we absorb ourselves in relation to devotional activities. এই যে আমাদের ভক্তি পথে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আমরা ভগবানের জন্য করি সেগুলি আমাদেরকে যুদ্ধে যেরকম ঢাল নিয়ে যায় আমরা সেই ঢালের মতো কাজ করে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন রকম বাধা বিঘ্ন থেকে মুক্ত রাখে. Yes. So this is meant to be, this is nicely explained actually by Srila Narada Muni. Smritam chat vidam rajan yena chatma prasidati. Those who are actually devotees, the characteristic or quality of a devotee is that he's always meditating. He's always thinking how to engage myself in devotional activities or how to promote the mission of the Lord. সেই জন্য প্রকৃত ভক্তরা নারদ মুনি বর্ণনা করছেন যে প্রকৃত ভক্তরা সব সময় তাদেরকে নিয়োজিত রাখে কিভাবে সে আরো বেশি পরিমাণে এই সমস্ত ভগবানের ভক্তি মার্গের ভক্তির জন্য যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আছে তাতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং ভগবানের যে মিশন আছে এবং ভগবানের যে উদ্দেশ্য আছে আমাদেরকে নিয়ে সেই উদ্দেশ্যটা কিভাবে পূর্ণ হতে পারে. ধর্মবুলম হি ভগবান sarvavedamayo harihi smritam chat tadvidam rajan yena chatma prasidati. One is always, in other words, meditating on dharma and how to assist the Lord in re-establishing dharma. One is always meditating on dharma. একজন সব সময় ধর্মের উপরেই তার ধ্যানগ্রস্ত থাকে. একজন ভক্তা, a devotee, not just anybody. একজন ভক্ত সব সময় ধর্ম উপরেই তার মনকে ধ্যানগ্রস্ত রাখে. Devotee means he's always thinking, meditating on dharma and how to execute dharma, establish. একজন ভক্ত প্রতিনিয়ত ধর্মকেই অনুসরণ করে এবং মনে স্মরণ করে এবং ধ্যানগ্রস্ত হয়. প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং এটা সচেষ্ট হয় কিভাবে ধর্মকে আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা যায়. How to assist our previous acharyas whose main meditation was to re-establish dharma. How to assist those acharyas in their activity of establishing dharma. এবং সে সর্বদা ধ্যানগ্রস্ত থাকে কিভাবে আমাদের আচার্যগণের যে উদ্দেশ্য ছিল সেগুলোকে আরো ধর্মের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়. So we will read the verse again for those who came a little bit late. Thus established in the mode of
unalloyed goodness, pure goodness. The man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. এইভাবে শুদ্ধ সত্যে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যার চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে তিনি সব রকম জড়বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবত বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। Yes. Any question? Yes, Prabhu. আমরা গৃহস্থ জীবনে বাস করছি, গৃহস্থ জীবন, তো গৃহস্থ জীবনে বাস করছি, তো মঙ্গলারতি ভগবান অর্চন বাজার করা তো টাফ হয়ে যাচ্ছে। এই এখানে আসবো যে তো বাড়িতে এখন বাজার নেই, আমি কোনটা দিব? আমি মনে যে শ্রবণটা ভাগবতম শ্রবণ করবো না বাজারটা করবো, আমি খুব টেনশনে পড়ি যাই। আমার বাড়িতে ফুল নাই, সমস্যা পড়ে যাচ্ছে সময়, কী করবো আমি এই সময় এই অবস্থায়? In his family, he is the only male member, so he's working outside, he has a job, and it's quite difficult for him to manage everything. He has to go to market, buy vegetables, then attend Mangalarti here. His home is far away, and then going to office and come back in the evening and join evening prayers. So how to follow everything at a time? Quite difficult for him. It is difficult for everyone. No one is unique. It's a question of balancing our time. It's called time management. Time management. Time and সময়ের ব্যবস্থাপনা যেটিকে এটা বুদ্ধি সহকারে আপনাকে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। Very often one would like to spend more time, especially when one is getting older. Why all these so many material obligations, family duties and whatnot. But as long as some of those duties are there, of course every situation is different, but one has to somehow, to the best of one's ability, balance those duties that he has to do materially and also the other duties that he has to do spiritually. এই ধরনের ভক্তদের প্রয়োজন তাদের সময়কে এবং তাদের কাজগুলোকে ব্যবস্থা করে নেওয়া ঠিকমতো, যাতে তারা যেই জড়জাগতিক কাজগুলো ব্যবস্থা করে নিয়ে করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মগুলো একটি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে করতে পারে। It is not that because we become devotees then we totally give up other activities in connection with the family or in connection with এমনটি নয় যে আমরা যখন ভক্ত হই তখন আমরা সমস্ত জগতের যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিশেষ করে যে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপগুলি সেগুলো ত্যাগ করে দেব। But actually because every individual, every person is different, every situation is different, so best is to consult with devotees who are senior, who can help you in your particular situation. প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিশেষভাবে ভিন্ন, সেই জন্য এর জন্য একটি পন্থা রয়েছে, সেটি হচ্ছে যারা আপনার থেকে উচ্চ স্তরে আছেন, সিনিয়র আছেন, তাদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। I can only give you some general general instruction, but very often one may need more detailed or more specific instruction. আমি আপনাকে শুধুমাত্র কিছু সাধারণ উপদেশ দিতে পারি, আপনার জন্য ডিটেইল এবং বিশেষ কিছু উপদেশের প্রয়োজন। One of the important guideline to follow is that we should avoid things that are putting our bhakti into jeopardy. We should avoid to do things which will destroy or inhibit or prevent us from doing activities in bhakti. আমি আপনাকে একটি গাইডলাইন দিতে পারি, যেটি হচ্ছে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে বন্ধ রাখা, বিরত থাকা, যেটি আপনাকে ভক্তির পথে বাধার সৃষ্টি করে। Yeah. So the general principle is like Arjuna. Arjuna also had to take up or finally
voluntarily accepted to take up his responsibility as a Kshatriya, and in other words, all of us, regardless of where we are in family life, we have to balance both of these aspects. একটি সাধারণ উপদেশের বিষয় দেওয়া যায় অর্জুন কি করেছিলেন, তিনি ব্যালেন্স করে নিয়েছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং তার স্বাভাবিক জীবনও তিনি পালন করেছিলেন। Actually, his activity as a Kshatriya, because it was offered to Krishna, performed on the request of the Lord, also became a devotional activity. কিভাবে তিনি ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন? তিনি যুদ্ধের জন্য কৃষ্ণের আদেশে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গেছিলেন, তিনি ক্ষত্রিয়, সেই সাথে সাথে তিনি ভক্ত ছিলেন, কারণ তিনি ভগবানের প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং ভক্তির জন্য কাজ করছিলেন। Krishna is not only in the temple, isn't it? Krishna is everywhere. He's in your home also. And when one is still in family life, the more we develop this consciousness or understanding that whatever I'm doing for my family, it is actually not for my family, it's for Krishna, who is in charge of this family, and I happen to be whatever position I'm taking in the family. ভগবান কৃষ্ণ শুধুমাত্র মন্দিরেই নেই, তিনি সবকিছুর মধ্যে রয়েছেন, তিনি পরিবারের ভিতরেও আছেন। সেজন্য আমাদের প্রতিটি কাজ আমরা যখন করি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে আমি যা করছি সে সমস্তই কৃষ্ণের জন্য করছি। Yeah. So if you try to develop this understanding, then if need be, sometimes we need to consult more specifically about our situation with some senior devotees, then it might help the situation. যদি আমরা এইরকম অবস্থাতে পড়ে যাই তাহলে আমাদের উচিত হবে কিছু সিনিয়র শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করা এবং তাদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। Is that helpful? Any other? নিষ্ঠা স্তরে আসার আগে আমাদের আরো কিছু স্তর আছে। Yeah. সেটা আমরা একটু ডিসকাস করা। What are the stages before coming to going to? The stages before coming to Nistha. Well, we know the four stages. Nistha is the fifth stage. নিষ্ঠা হলো পঞ্চম স্তর, তার আগেও কয়েকটি স্তর রয়েছে, চারটি স্তর রয়েছে। The first stage being Shraddha. শ্রদ্ধা প্রথম স্তর। Very important to continually increase this first stage of means deepening our conviction that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, deepening our conviction that Bhakti, devotional service, is the only process by which I can actually come to know Krishna, come to serve Krishna. এটি হলো সেই স্তর যখন আমরা আমাদের মানে গভীরভাবে নির্ভর করা ভগবানের উপরে গভীরভাবে আমরা নির্ভর করতে শুরু করি। Yes, so adho Shraddha then comes, the more we are convinced about the philosophy of Krishna consciousness, then we will naturally seek out the good association of devotees. We will seek out the good association of devotees. আমরা তখনই ভগবত ভক্তের ভালো ভগবত ভক্তের সঙ্গ খুঁজে বেড়াবো। Yeah, that is so. After Shraddha, there is sadhu sangha. শ্রদ্ধার পরে আসে সাধু সঙ্গ। If we regularly, nicely associate with devotees, then we will take up the activities of the devotees, like chanting, like attending Bhagavatam class, all the activities that have been done. So that is called bhajana kriya. Ado Shraddha tatu sadhu sangha bhajana kriya. ভজন কি হচ্ছে তারপর যখন আমরা সাধু সঙ্গ করব তখন তাদের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারবো কিভাবে ভক্তি আরো ভক্তির উন্নতি করা যায় এবং তারপরে আমরা জপ শুরু করতে পারি। Yes.
Ado Shraddha Tato Sadhu Sangha Bhajana Kriya. And then the fourth stage is Anartha. Anartha Nivriti means by taking up to the process, we will gradually eliminate all that is undesirable, anarthas, so many anarthas. তার চতুর্থ স্তরটি হচ্ছে অনর্থ নিবৃত্তি। অনর্থ নিবৃত্তি সেই স্তর যখন আমরা এই সমস্ত বাকি চারটি ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যখন সমস্ত যে আমাদের মানে অদরকারি জিনিস আছে ভক্তির জন্য সেগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। Anartha nivriti, that's why we follow the 4 rules and regulations. এটি হলো যে আমরা এই যে চারটি যে নিয়ম কানুন আছে ভক্তির এই চারটি নিয়ম কানুন এই চারটি হলো। Yes, and therefore Srila Prabhupada explains, when we are successful in following these 4 rules and regulations, then we will be situated, we will become situated in the mode of goodness. সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যখন আমরা এই চারটি নিয়ম বা এই রুল আমরা ঠিকমতো পালন করব তখন আমরা সাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত হতে পারব। Yes, being situated in the mode of goodness, this verse is actually explaining this point. Being situated in the mode of goodness, more easily, more enthusiastically, more peacefully, we will be able to take up our activities of devotional service. এই শ্লোকটিতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যখন আমরা সাত্ত্বিক গুণে শুদ্ধ সাত্ত্বিক গুণে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবো তখন আমরা আরো বেশি করে ভগবত ভক্তির জন্য ক্রিয়াকর্ম করতে পারবো। And once we are situated on that level, automatically, gradually, these other levels will make their appearance. যখন এইভাবে এই স্তরটিতে আমরা বিরাজ করতে পারবো ঠিকভাবে তখন বাকি অন্যান্য যে স্তরগুলি আছে সেগুলো আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে। So if we neglect proper association of devotees, if we neglect to chant our rounds, if we neglect to follow the principles properly, then we will remain in those lower levels. যদি যদি এই চারটি যে রুল আছে এটি যদি ঠিকমতো অনুসরণ না করতে পারি তাহলে আমরা নিচু স্তরেই থেকে যাব। Yes. So by remaining in the lower levels, we will hear about, but we will not understand or experience the higher levels of bhakti. নিচু স্তরে থাকতে থাকতে আমরা যদিও শুনবো যে উচ্চ স্তরের কথা কিন্তু আমরা কখনো পৌঁছতে পারবো না। Yeah. Yeah. Yes. Yes. At first, I like to thank you for an inspiring class. Yes. And I have one question. Yes. So you told various levels of bhakti. So the first one was Shraddha. The first word? Shraddha. Yes, yes. But I told that you should have full faith on Krishna. Yes. So can it come by our endeavor or it depends upon other factors like sukriti or past life? This I want to know. That first level, how to reach? You can do it. Yes. বলুন বাংলা বলুন। মহারাজ বিভিন্ন স্তর বললেন, তো সেই স্তরে প্রথম স্তর হচ্ছে শ্রদ্ধা। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই শ্রদ্ধা মানে মহারাজ বললেন যে 100% আমাদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত, ফেথ থাকা উচিত কৃষ্ণের উপরে, বিশ্বাস। তো এটা কি আমাদের নিজের চেষ্টায় হবে না আমাদের আগের জন্মের যে স্বীকৃতি আছে তার জন্য হবে, না আমরা নিজের চেষ্টায় কি এই শ্রদ্ধা কি আমরা অর্জন করতে পারি? There is some connection with previous activities in previous lives. একটি পূর্বজন্মের কৃতকর্মের কিছু সম্বন্ধ তো রয়েছে। But not absolutely or not necessarily. One who receives the special mercy of devotees can begin to develop his this level of shraddha. শুধু সেটাই নয়, এর সাথে আরো যুক্ত থাকে সে যখন ভক্তি করে তার সাথে যাদের সাথে সাধু সঙ্গ করে, যাদের সাথে সঙ্গ করে তাদের আশীর্বাদের কারণেই আমাদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। In other words, the association of devotees can help one to develop or increase. Shraddha is not only faith but also interest or curiosity. That's also shraddha. শ্রদ্ধা মানে শুধুমাত্র বিশ্বাসই নয়, শ্রদ্ধা মানে
উৎসাহ এবং উদ্দীপনা যেটা সাধু সঙ্গের প্রভাবেই আমরা পেতে পারি, আমাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। So how to come to that first level? There may be different ways. It may be connected, as you're asking, with previous, let's say, sukriti that we have accumulated due to previous pious activities, or it can be simply by the mercy of the Lord or the Lord's devotees. শ্রদ্ধা যেটি প্রথম স্তর, সেখানে আসার আগে সেটি আসার যে প্রথম স্তর সেটি হতে পারে সুকৃতি, পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ভালো কর্মের ফল, অথবা যেটি আমরা আশীর্বাদ হিসেবে সাধুদের কাছ থেকে এবং ভগবানের কাছ থেকে পাই। But how to increase that shraddha? How to increase that shraddha will come especially by number one, association of devotees, and secondly, by hearing. We were reading this particular verse a few days ago. By hearing from the right sources on the subject matter of transcendence. এই শ্রদ্ধাটি কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? সেটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে সাধু সঙ্গ করা এবং তাদেরকে শোনা। Yeah. The verse we were reading just a few days ago, Nasta prayesha badrishu nityam bhagavata sevaya. There is this book, Bhagavatam, and there are people who are living according to the principles of Bhagavatam. So in this way, there is the book and the person, Bhagavat. By coming in contact with any one of those two, one's shraddha will increase. আমরা কয়েকদিন আগে পড়ছিলাম এই ভাগবতের একটি শ্লোক সম্পর্কে নষ্টপ্রায় স্বভাবদ্রেষু। সেখানে এটা বলা হয়েছে যে একজন কিভাবে তার ভক্তি শ্রদ্ধাটাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে, সেটি দুটি উপায় রয়েছে। একটি হচ্ছে গ্রন্থ ভাগবত এবং ভক্ত ভাগবত। সান্নিধ্যে এসে তার শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। To the extent that one is actually very sincere within one's heart, this is very important. It's a question of sincerity. If one is sincere in wanting to know or understand what is the absolute truth, or what is this world about, who we are, etc., then our acharyas explain that the Lord, who is seated within everyone's heart, directs one to actually either a temple or devotees or some, he arranges so that someone can come in contact with either devotees or something in connection with Krishna. If one is sincere, the Lord will direct one towards একজন ভক্ত যদি খুব সিনসিয়ার হয়, তার হৃদয় থেকে, তাহলে ভগবান তার কাছে প্রকাশিত হন। Yeah. That's also explained by our acharyas, that by the mercy of the Lord, one comes in contact with this process of devotional service, one comes in contact with this knowledge of Bhagavatam, one comes in contact with Dharma, and with sadhus, and by the mercy of the sadhus or by the mercy of Guru, one attains Krishna. সেজন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে সাধু সঙ্গ, শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করার পর আমরা কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারি। Yeah. Yes. Thank you very much. Yes. Any other? সাধু সঙ্গ বলছে যে ভক্তি লাভের জন্য বা শ্রদ্ধা লাভের জন্য সাধু সঙ্গ, কিন্তু সাধু সঙ্গে কনিষ্ঠ ভক্তের অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে। তো এইভাবে কি থেকে অপরাধ থেকে বাঁচা যায় বা অপরাধ হয়ে থাকলে থেকে মুক্ত হওয়া যায়? Those who are kanishta. While doing sadhu sangha, a kanishta devotee can have offenses. How to get rid of these offenses and how to get oneself to be protected from doing these offenses. When one is kanishta devotee,
one may perform or do aparat, how to prevent that? How can he protect himself from this offense, that in future he should not do these offenses again? Srila Prabhupada explains that a kanista adhikari, someone on the beginning level, needs to apply oneself as nicely as possible and avoid remaining on that level too long. In other words, one should, by the process that is given in the Shastra, in other words, especially by taking shelter of the holy name, by being nicely engaged in devotional activity, one will gradually sufficiently become purified to avoid such offenses. In the beginning stage, because one is still new, one will commit knowingly or unknowingly offenses, but if one takes up nicely the process, those offenses or mistakes will gradually diminish. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে কোনো নতুন ভক্ত যখন সে ভক্তি পথে আসে, সে অনেক কিছু সম্পর্কে অবগত নয়, সেজন্য অনেক অপরাধ হতে পারে, কিন্তু তার সেই অপরাধগুলো গণ্য হবে না যদি সে নিয়মিতভাবে ভক্তি শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি সেবাগুলো চালিয়ে দিতে থাকে, তার অপরাধ হবে না। The Lord is very merciful, and also the devotees are very merciful, understanding that whoever comes in this material world is enamored or heavily conditioned by the modes of material nature. And therefore, one of the qualities of a Vaisnava and of the Lord is that they are forgiving. ভগবান কৃষ্ণ এবং তার ভক্তরা অত্যন্ত দয়াপ্রবণ, এবং তারা জানেন যে একজন মানুষ যখন ভক্তের হতে শুরু করে, সে এই যে জড়জাগতিক গুণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত কঠিনভাবে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাদের আশীর্বাদের কারণে তাদের সে ভক্তিস্তরে আরো উন্নতি করতে থাকে। But one should not take advantage of that forgiving nature of the Lord and His devotees and continue to be a nonsense. ভগবান এবং তার ভক্ত যদিও ক্ষমা করে দেন বারবার, কিন্তু এই ভক্তকে কখনো সেটা বারবার সেটা এই ক্ষমা করে দেবেন সেটা বারবার এটা মনে করা উচিত নয়। Yeah. Nice example is given with Jagai and Madai, isn't it? So Nityananda Prabhu was very forgiving and requested the Lord because he reminded the Lord, "My dear Lord, you have come to give your mercy to the most fallen, and they're right here." So the Lord said, "Okay, I will forgive you, but on the condition that you don't again take up these sinful activities." এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় জগাই মাধায়ের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে লীলাটি হয়েছিল। সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু এসে চৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আপনি তো কারো অপরাধ নেবেন না, এইভাবে সবাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছিলেন, তো এখানেও তো আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। So it means that it is natural in the beginning stage, at the neophyte or the kanista stage, one may commit offenses, but if one properly applies the process, those offenses should gradually reduce more and more. এটা খুবই সম্ভব যে কোনো একজন নতুন ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী কনিষ্ঠ পর্যায়ে যে রয়েছে, সে ভক্তি পথে তার অনেক অপরাধ হতে পারে, কিন্তু সে যতই বেশিভাবে আরো ভক্তি পথে সে আরো উন্নতি সাধন করবে, এই অপরাধগুলো তারও কমতে থাকবে। Yes. Yeah. Okay. I think our time is up now. Thank you all very much. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Prabhupada ki, Gaura Premanande.